Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Всем привет! Доброго вечера! Наконец-то мы снова встретились, на этот раз в геншине. Сегодня предлагаю нам постримить новое событие Лето, парк развлечений Мираж. Давайте посмотрим, что нас тут ждет. Кстати, я вот только сейчас заметила, что почему-то здесь аж 36 дней стоит. Обалдеть. Наверное, мне не стоило так торопиться это все проходить. Ну ладно. Поехали к заданию. Так. Отправляйтесь в штаб ордов Авониус. Похоже, Джин, нужна ваша помощь. Выясните, что случилось. Волшебное письмо, упавшее с неба. Поехали. Что, неужели реально 36 дней? Слушайте, обалдеть. Мне уже страшно. Что ж там такое... Что ж там такое нам... Блин, Джун Ли, ты что так болтаешь? Что ж нам там подвезли-то, что аж 36 дней, ё. В шоке. Кстати, а почему я не бегаю за Клей? Я ведь ей классный наряд приобрела. Я прям кайфую с этого наряда. Сейчас я перезайду, то у меня что-то чатик как-то странно. Ну, не в игре, а чатик не отображается. Так. Не, все нормальненько. Все у нас хорошо. Так, что-то я тут запуталась. Я всегда летаю, зачем-то захотелось пробежаться. Наверное, пощеголять новым костюмчиком. Проще всего отсюда добраться. Бах. Ой, Бекли. Paimon and the Traveler. I've been waiting for you. Whoa, looks like Jean wasn't the only one waiting for us. Klee and Kaya are here too. Oh, it's Paimon and Miss Honorary Knight. It's been so long. Да уж. Look who it is. You've caught me completely off guard this time. But then again, it's always a pleasant surprise when you two show up. Guess we were so excited to see Jean again that we forgot to knock. I hope we didn't startle anyone. Wait a sec. You weren't talking about anything that we're not supposed to hear, were you? Никто не делал заказ в хорошем охотнике. Извините, мы, должны быть, ошиблись адресом. Так. Путешественница как-то странно отмазывается от неловкой ситуации. Я просто показывала прямо дорогу, теперь мне пора идти. Hey, stop pretending like we're doing food deliveries. It's been a while since we last met, but I can see you two haven't changed one bit. Вообще нам не раз приходилось заниматься доставкой еды в Монштадте. Don't worry, we weren't discussing anything confidential. In fact, we were just talking about you. Ого. Maybe we should let the star of the story explain it in their own words. Давай, Клишки. Yeah, let me tell it. A few days ago, I was reading Todoko Tales in the solitary confinement room when all of a sudden, whoosh, a letter came flying in through the window. Класс. Единственное, что меня смущает, это то, как Кли относится к камере, в которую сажают. Блин, ну что-то это как-то же перебор. Flying through the window?
does. It was flapping its wings. It could even talk. Вау. It said, well, it was a bunch of stuff I didn't understand. Прям как в Гарри Поттере. You couldn't understand? Then it must have been talking about how to avoid solitary confinement. Kaya? Just saying. We don't want to let a teachable moment slip by. Ой, кто бы говорил, вот Кей это... Okay, I know. Anyway, the letter said, "Oh, Klee, are you behaving? I see you've wound up in the solitary confinement room again." Sorry about that. Mommy is busy these days and can't take you out to play. But there's good news. I have a friend who has very kindly invited you to visit her. Вау, Oh, so the letter's from Alice. здорово. In principle, yes. But the issue is that Alice's friend lives quite far from here. The letter says that Mom's friend lives in Sumeru. The Knights of Favonius could never agree to send Klee off to Sumeru on her own. But Klee is rather intent on taking Alice's friend up on this invitation. Если не было слышно, я чихнула. Извините. Так. Просто как-то сразу резко повеселела. Кли такая классная. Да, конечно же, я готова её сопровождать. I really want to go. You see? So we were wondering, who can we send with her on the journey? Preferably someone who's a reliable hero and with a history of saving Mondstadt. В Кей я не вижу ответственного такого дядьку. Какие-то его размышления меня не впечатляют. Oh, so that's why you wanted to see us. I do apologize, but Klee gets along with you so well. We couldn't think of a more suitable choice. Я с радостью, конечно же, с Кли отправлюсь в путешествие. Sure, we can do that, no problem. Right? Да. Can you really miss Honorary Night? Конечно. Hey, with Miss Honorary Night around, Klee's not afraid of anything. See, I told you that she'd agree. In that case, we'll leave Klee in the trusty hands of the traveler. Да, надо постараться проследить, чтобы Кли не разнесла Сумеру. And you too, Kaya. You should join me. Так ему и надо, так ему и надо. Так ему и надо. Очень надеюсь, что Кли познакомится с Нахидой. I noticed you quietly completed that backlog of paperwork we had. You deserve the chance to unwind a little. Ну, тем более он там уже тусовался в Сумеру. Oh, so you noticed. Well then, I suppose I have no reason to refuse. Great! Things will go even more smoothly with Kaya around. Still, Sumeru is pretty far. It's gonna be a long journey. Блин, вот я смотрю на этих рыцарей Орда Фавониус и думаю, что я бы хотела познакомиться с их портным. Я просто себе представляю эту сцену, когда они приходят, запрашивают: вот теперь я рыцарь Орда Фавониус, мне нужен костюм. Сшейте мне что-нибудь необычное. Уже очень они выделяются на фоне обычных жителей. Здорово. Где у них живет портной? Хочу. Don't worry, Mom's letter had a magic invite inside. Волшебное Mom приглашение. says we just have to all shout out where we want to go at the same time. Боже. And we'll be there in the blink of an eye. Боже, какая классная штука. Блин. Розовый конверт и перышки розовые. Как мне нравится. Вообще, такой бы кошелечек себе. О, класс. Wow. Well, that'll definitely make things easier. Сейчас надо прям будет себе пометочку сделать. Подождите. Мне прям понравилось. Хе-хе-хе. It only works 3 times though, so we
we should only use it when we really need to. 3 раза. Блин, с ограничением. Plenty. One for the way there, one for the way back, and one extra, just for good measure. Sounds very mysterious. I still think we should use it sparingly. After all, we don't know the exact location of where we'll be headed, or what dangers we may encounter on the way. Here's what I suggest. Traveler, you're well connected. I'm sure you must have friends who are familiar with Sumeru. I say we start by teleporting to one of them. Дом Аль-Хайтама. It'll give us a chance to test out the magic invite, and also find ourselves a local guide. Так. That kind of makes sense. And since it has 3 uses, there's no point letting one of them go to waste. Couldn't have put it better myself, Paimon. So, do you have a particular contact in mind? Well, we need someone who's familiar with Sumeru and can be our guide. So, sounds like we need a forest ranger. Тигнари, значит. And everyone knows that the best place to go looking for a forest ranger is a little place called... Гандхарва. That's the one. Maybe we can get Tainari to help us. All right. Gandharvaville it is. Okay. I'm happy wherever we go, especially with Kaya and Miss Honorary Knight. We should be on our way then. If you'll excuse us, acting Grandmaster. Yes, let the wind lead. I wish you a safe journey. And Klee, I know. I'll be careful, I promise. Great! Okay, here goes nothing. Take us to... Gandharvaville! Gandharvaville. Гандхарву. Grand Arbor Hill! Huh? No, it's not a hill! Упс. Кто-то перепутал. Так. Кли. Ух ты. We made it. Paimon was sure we were about to end up someplace super weird. Ну да, по крайней мере, мы оказались в Сумеру. Sorry, it was an accident. It's okay, Klee. Good news is this magic invite really does work. Fascinating. One moment we're in Mondstadt, the next we're in Sumeru. So this is where Mom's friend lives? Wow, there are so many big flowers. Oh, and jumping mushrooms. Езди разгуляться, Кли. Oh, you ain't seen nothing yet. Sumeru's full of strange stuff like this. Like, Маленькие летающие феи серебристого цвета. Paimon doesn't remember seeing one of those. Wait. Are you talking about Paimon? Listen carefully, Klee. Those jumping mushrooms are called fungi. They may look cute, but if you get too close to one, it'll try to hit you with its cap. Really? Okay, well, I'll hit it back with my cap. And then I'll hit it with the hood on my jacket, too. I'll definitely win if it's 2 hats against 1. Кли, ты им покажешь. As long as playing with hats doesn't escalate to playing with bombs. But Klee's our friend, so we should be able to convince her to keep this trip explosion-free. Right? Uh-huh. I'll be extra careful not to blow anything up. I mean, I'll try my best. That's very good of you, Klee. You're being very grown up today. Yep, I'm super grown up. I'm already the Spark Knight. Okay, Spark Knight. Well, keep up the good work, because very soon we'll be introducing you to a friend of ours called Tainari in Gandharvaville. Ой, как здорово. Так, вот он. Моя искорка. Рыцарь искорка. Так. Отправляемся на поиски Тигнари.
Так понимаю. Ой, кого-то тоже вижу. Hey, look! It's Kale! Huh? And is that Eula with her? What's she doing in Gandharvaville? I've definitely heard the other forest rangers mention somebody dressed like that before. I see. Then it looks like my suspicions are correct. Who do we have here? Traveler and Paimon! Huh? Oh! Kaya and Klee are here too! Так, Аллея с Кли знакома, наверное, после своего путешествия в Манштадт. Было у нас такое событие. Hi, Kale! It's been ages! Kale! Eula! What are you two doing here? Well, that question's really more for Eula. What a coincidence. I didn't expect to run into a fellow Favonian captain this far from Mondstadt. How's the vacation going? Seriously? Bring the whole crew, why don't you? Is it just Paimon, or does Eula not look particularly thrilled right now? Может, попьем чайку? Oh, cool! Great idea! Let's go! If you're trying to accommodate me, there must be some misunderstanding. I'm fine. There's nothing embarrassing about running into colleagues in the wild. But earlier you were... Great. Well, I'm sure there's a fascinating reason behind why you're all the way out here in Sumeru. Do share it with us. Кей явно получает удовольствие от этой сцены. If you must know, it's a little complicated. But simply put, I'm searching for a cousin of mine from the Lawrence clan. He went missing recently, and after searching his home, we found evidence that led us here. He appears to believe that somewhere in Sumeru lies the key to restoring our clan to its former glory. He came all the way to Sumeru for that? What was he going to do? Enroll at the academia? Этот путь будет тернистый, извилист. I doubt he came here to learn. He's much too old to start getting a basic education now. And from what I know of him, I doubt he has any interest in intellectual pursuits. All he cares about is restoring his clan's honor. Nothing wrong with that idea in principle, but I'm not certain how fanatical he is about it. So, there's no knowing what lengths he might go to. As a knight and a member of the Lawrence clan, it's my duty to make sure he doesn't bring harm to others. Oh-ho. If this is true, then your cousin is quite a man of action. Traveling alone to Sumeru from Mondstadt is no mean feat. Nor is daring to make me personally concerned about his safety. He has no idea what's coming to him. You know, underneath it all, Paimon thinks Eula's a really caring person. Yeah, she's the best! She brought me some moon pie last time. He is family, after all. Anyway, I will make sure to find him and escort him safely back to Mondstadt. Ты молодец. Now, back to you. How and why did you all suddenly show up here? I'm afraid that could be tricky. Master Tighnari is still at Pardus the Eye delivering his lectures. But I think I'll be able to help out. The description in the invitation letter is vague, but I'm pretty sure it's hinting at somewhere in the desert. Еще и в пустыне. The desert. Тоже мне очень интересно увидеть эту подругу Алиса. Does that mean Mom's friend is from the desert? I guess I'll call her Auntie Desert for now. I remember Mahamatra Sino once told me a strange rumor about that part of the desert. They say there's a secret domain there that can make all of your wishes come true. Wait. He said I should just call him Sino. I keep forgetting that. Huh. A domain that makes people's wishes come true. Wow. So is it true? Does it really exist? Кажется, нам нужен Сайна. I probably would have believed it a few years ago. But now that I'm a little older and wiser, I think
think it makes sense to be more skeptical about things like this. This explains a lot. The domain could well be a myth, but he probably figured he had nothing to lose. If you intend to search for this place, then please allow me to join you. My cousin has quite a collection of books about Sumeru desert mythology on his shelves. I highly suspect that he, too, is looking for that domain. Can I come too? I think you might need me there. You'll definitely need a local guide while you're in Sumeru. And I think I have what it takes to be that person. Plus, it's a forest ranger's duty to bravely lend a helping hand to others in need. А что на это скажет Тигнари? Даст ли он нам потом по шапке за то, что мы тебя взяли с We собой? have every confidence in your abilities, Kale. Our party grows bigger and stronger still. What say you to this, Captain Klee? I think it's super cool! I read in a storybook that on your own you can only have a drop of happiness, but in a group you have a whole ocean. So I'm sure Mom's friend will be super happy if I show up to visit and bring a whole bunch of friends with me. That's the spirit. In that case, let's get the magic invite to take us there. О, нет, сейчас опять кто-нибудь что-нибудь перепутает. Нет, не перепутали. Ага, ага. Вперед. Whoa! This desert is huge! Wow, what an incredible sight. Yes. The scenery is quite magnificent. Are you okay, Eula? You don't look so good. I'm fine. Just taking a moment to acclimatize. The air here is much drier than in Mondstadt. This area doesn't look very habitable, and I don't see a domain entrance nearby either. Oh no. I didn't pronounce the destination wrong. Did I? I mean, I don't think I did. Nope, you got it right. It definitely wasn't your fault. I said Gandharvaville wrong earlier, but we still ended up in the right place. Klee's right. We're in the right place. There's no doubt about that. Phew. Maybe the entrance is hidden under a sand dune. Who knows? We'll just have to start by looking around. I'm so tired and so thirsty. Блин, они даже не взяли с собой припасов. О, We should have found something by now. Unless there's a problem with the magic invite. Huh? How could that happen? Uh-oh. Did I break it by accident? But I didn't do anything. Todoko will back me up. I'm innocent. It's definitely not your fault, Klee. See? Not even a wrinkle on it. Если подземелье находится где-то поблизости, Does Miss Honorary Knight have an idea? вместо того, чтобы самим искать подземелья, Paimon knows where you're going with this. да, лучше сделать так, чтобы подземелье искало нас. Interesting approach. Assuming we're right about this magic invite. That is to say, if it was sent from within the domain, the invite likely has some sort of connection to it. Oh, I get it now. Plus, I know a super special trick we can use. What kind of trick? Can you teach it to us too? На обратной стороне приглашения грустный смайлик. Of course. Mom said that if I ever need help, I just need to shout this out loud. Magic invite, Klee needs your aid. Do something now, so Klee's not afraid. Look, something flew over. О, штука какая. Загадочная. It looks like a bottle. Мы сейчас отправимся в бутылку, как джинны. Remarkably effective.
That's one trick I'll be keeping up my sleeve in the future. You should make a note of it too, Eula. Absolutely not. It's not my style. I suppose bottles are pretty common in Sumerian mythology. So, is this supposed to be the entrance to the domain? A domain? In a bottle? Huh. Well, if there's one thing we learned in Liyue, it's never judge a domain by its cover. Guess there's one way to find out if this really is the way in. Come on, reach out with your hand. Это, наверное, что-то вроде местного чайничка. Ну да. Вылетели. Бутылку. We made it! Oh, that answers that question. There's a path! I'm gonna take a look! Hey, don't run off and leave us all behind. Вау, 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 вау. Круто. И снова две кли. Look! There's a huge garden here! Incredible. It looked so small from the outside. Everyone, I suggest that we stop here for a moment. We should take stock of our surroundings before deciding on our next course of action. Сразу видно рыцаря в деле. Since we're in a bottle, has anyone heard the story of the magic bottle? Oh, you mean the one about King Destret and the genie in a bottle? I've read it before, but I struggled with some of the vocabulary. What's the story about, Kaya? Mom told me a story once about a group of adventurers who went to Bottle Land. But I don't think there was a magic bottle in that one. Бутыляндия. Don't worry, Klee. I can tell you all about the story of the magic bottle. But if you keep running off on your own, you'll miss all the good parts. Oh, okay. I got it. I'll stay with the group from now on. You sense it too, don't you, Kale? Something's not quite right. Yeah, the scenery here is beautiful, but it's too quiet. And there's no sign of Klee's Auntie Desert here anywhere. Maybe Auntie Desert lives way further down inside. This place is super big, just like Fischl's Immer Nachfreis. Oh, we still have a long way to go. Guess we won't know until we get there. Let's keep going. Hopefully we'll meet her soon. Так. Вот тут уже. Стеклянное подземелье. Исследуем. О, ну О. Теперь понятно, почему они столько дней дали на исследование. 36 дней. Мираж Велуриум. Прикольно. Еще и на катере здесь можно будет кататься. Ну что, отправляемся исследовать. Изучать эти закуточки. Собирать цветочки. Какие-то коробки прикольные тут стоят. Так. Ой, в виде конфет. Интересно, здесь... Ой, грибосвин побежал. Здесь будут сундучки, как было на яблочном острове. Конфетки, блин. Скушают. Ой, там какая-то штука летает. Что это? Он торжества. Что это вообще? Так, у нас что-то появлялось. Появились какие-то задания. Обещания под звездами. Ага, Лайла. Кстати, а есть Лайла или нет? Я забыла.
Счастливый сбор. А у меня есть Лайла. Ух ты. Вау. Какой костюм на Кее. Да, прям Аладдин собственной персоной. Ну, мне нравится этот костюм. Ну, ему идет. Прикольно, ему реально идет этот костюмчик. Коса какая. Ну вообще. Костюм Кеи, который он надевал, выступая в роли разбойника с кинжалами. Этот великолепный наряд призван привлечь внимание, надеть несложно, но требуется время, чтобы разобраться со всеми аксессуарами и кинжалами. Ха-ха. Мне нравится. Класс, хотелось бы его получить. Мне вообще прикольные костюмы в этот раз. И у Кли очень классные, и у Кеи. Итак, мы собираем купончики, получаем какие-то награды. Камушки, вот какой-то восторгающий кристалл. Ну, тут вроде бы все понятно, аттракционы пока закрыты, и я смотрю, тут даже как коками будет. Да, все учусь правильно ее называть. Так, вот какое-то испытание. Что надо сделать? Тос, давай. Так. Активирована цель. А каких целей-то, ё-моё? Делать-то надо. Непривычно-то еще не все. Мало пострелять. Да, здесь есть сундуки. Здесь есть сундуки. Боже, то есть, с одной стороны, рада. Не, подождите. Что это было-то? Я что-то не понял. Какое-то хитрое, наверное. Ну ладно, в другой раз к нему вернусь. Идем задание делать. Здесь, с одной стороны, конечно, рада. Сундукам я имею в виду. I agree. And the further we get, the more I feel like this place is a whole lot bigger than we imagined. Hey, there's something strange up ahead. Let's check it out. Но, с другой стороны, в последнее время меня как-то не слишком одушевляет сбор сундуков в геншине. Ладно, буду надеяться, что загадки здесь будут не слишком сложные. Потому что испытаний здесь прям дофига. Вон еще одно. Значит, я смогу собрать на коками. Господи. Прелесть. Может быть, еще кого-нибудь покручу. Да, это огромный водяной шар. Выглядит интересно. Давай, потрогай. Это что сейчас было? Господи, эти лица на мемы можно разбирать. С тех пор Паймон больше никто не видел. Let's not touch it for now. We still don't know enough about our environment. But we can't just do nothing at all because then nothing at all will happen. I have a feeling that this could be the core that sustains this entire bottle domain. In which case, the moment we touch it, this place will instantly revert to its original size, with all of us still inside. Не пугай так. Yikes. Okay. Paimon won't touch it. Kaya, are we really gonna get squished inside a bottle? Of course not, Klee. I'm sure the real core of this domain is hidden away in a very safe place. Somewhere like... over there, for example. Ого, даже какое-то дерево. I was so nervous that I didn't notice that big wheel at all. Wait, who goes there? Ой. Ульк. It's the waterfall monster!
Бульк. It doesn't seem hostile. In fact, don't you think it looks happy to see us? Really? You sure it's not gonna gobble up Paimon whole? Бульк? I don't think it's hungry. Are you, Water Droplet? Бульк? Oh dear. I don't know about anyone else, but I'm not understanding a word of this. Ой. Don't go! Wait for us! И он лопнул и улетел. Привет, привет. Как дела? Я прохожу события в геншине. Наше новое событие, традиционное летнее. Как оно называется, господи? Хе-хе-хе. Why did it stop? Он Maybe he остановился. can understand us after all. Я не смотрю аккаунты, я Максер, извините. Да, точно, Мираж Велурем, спасибо. Oh, I get it now. It's leading the way for us, just like the cats in Mondstadt. Подождите, это как-то кошки показывают в Манштате дорогу? Что-то новенькое. Like the cats? How so? Я тоже удивлена. When you're walking around in Mondstadt City, sometimes a cat will show up on the side of the road. Да ладно, вот это прям городские байки. It'll walk ahead of you for a while, and if you're curious enough to follow it, you'll soon find yourself in front of this fine establishment called... Кошкин хвост. Exactly. So let's see where this water droplet takes us. It could be interesting. Диона натренировала кошек приводить клиентов. Особенно в подпитии. Нет, у меня яйки нету, к сожалению. Я ее как-то хотела накрутить, особенно когда тогда прошлым летом очень долго ее баннер был. Но я не помню даже, кстати, почему я не стала. Я просто начала копить на кого-то другого. Кажется, тогда Казуху хотела очень сильно, и поэтому не стала ее крутить. Вот. Так. Что, идем за капелькой? Идем за капелькой. Ну, понятно. О, я, к сожалению, не очень разбираюсь во всех этих там одевать, чего и как. Went this way, right? Сама гайды смотрю. Hope we haven't lost it. Did the water droplet go into that cave? Вообще за сердце схватилась, когда узнала, что в Фонтейне там будут какие-то новые элементы. Мне уже плохо. Довел до предела идеальности. Здорово. Тут уже эти тоже спят. Травки. Здорово. Я хотела довести до предела идеальности своего Далюка, но потом у меня появились дендры персонажей, начала ими активно играть и поняла, что как бы я ни доводила до персонажей, до идеальности Далюка, новые персонажи за счет своих способностей, к сожалению, как-то вот, мне кажется, дисбалансно немножко это все. Так. Теперь у нас большая капелька, супер большая. Капелька, капелька. Жесть, конечно, 2 месяца потратил. Здесь вообще в геншине не угадаешь. Кто-то 2 месяца потратил, кто-то может год собирать какой-нибудь сет и не собрать. Настолько падает рандомная нужная одежда. Прям боль и печаль. Но у меня вот есть нормальный, хорошо нападала на Райден в свое время. Не жалуюсь, скажем так. Но как представлю сейчас какого-нибудь персонажа одевать, я в начале игры вообще не загонялась такими темами.
А когда немножко пришлось загоняться, чтобы проходить, уже... Ты раньше радуешься персонажу, сейчас, блин... То есть мне там джин как-то выпало не так давно. Я такая, я уже ее не буду одевать. Потому что это очень тяжело. Понятия не имею, какое у тебя оружие. Huh? Another strange contraption. And there's a weird-looking wall over there. Каменная стена. This kind of looks like that ball of water we saw earlier. Did the water droplet bring us here because it wants our help with something? О, What? Your friend is trapped in the wall? о, понятно. А, да, как Кли вообще удается понимать, что эта капелька здесь говорит-то? Don't be sad, water droplet. We're here now. We'll save your friend. You bet. But how are we gonna save them? Do we have to break down this wall М. somehow? Nope, we can't do that. No breaking the wall. Нельзя ломать стену. Do we need to find a key of some sort then? Сейчас опять тут какая-нибудь загадка. О, господи, нет. Oh no! Where'd it go? Look, the device has lit up. О, And господи. it's projecting images onto the wall. Почему ты терпеть не можешь Кли? Она же такая миленькая. Сундучки там. Единственный персонаж, который меня раздражает в геншине, это Дори. A two-dimensional space with objects of the same composition as the device nested inside. What Kaya said, and that's where its friend is. Похоже на проектор какой-то. But how exactly do we enter the image on the wall? Maybe we just copy what the water droplet did? Нет, лопаться не надо. But what does that mean? Hold on, I think Klee's onto something. Huh. Since the water droplet appears to be the key that activated the mechanism, we may be able to follow it inside simply by touching the device. The principle is no different than how we entered this bottle domain. Fair enough. Okay, deep breath, then head in. Полетели! Проникните в каменную стену и спасите друг капельки. Это препринт называется, господи. В препринтах? Кто придумал это название? Взаимодействуйте с разнообразными объектами или управляйте ключевыми механизмами, чтобы разгадывать, боже нет, головоломки, добираться до нужных вам мест или выполнять задания исследования. Изменения в объектах за пределами препринтов могут повлиять на окружение внутри них. Во время исследования вы можете покинуть препринт, когда пожелаете. Это не повлияет на изменения в окружении, вызванные вами ранее. Мне же от одного описания достаточно хватит. Потому что она миленькая болтушка, поэтому тебе она так не нравится. Так, ух ты ж какая. Здесь можно выйти. Пробел прыгать. Прикольно. Whoa! You really entered the wall! Тебе удалось залезть в стену, боже. Huh? There's a box blocking your way. Wait, is it a reflection of this box in front of the wall? Come back out for a second. Блин, прикольно. Выйти. Ага. Толкнуть. The box on the wall moved too. А ее можно толкнуть чуть-чуть? Или только прям вот до конца? Ну да.
Возвращаемся. Мне нравятся персонажи, которых делают отсталыми, потому что они дети и не все понимают. Я соберу вот эту штуку. Кошечки. Блин, ну, у меня как-то Клей немножко не ассоциируется с ребенком, потому что она все-таки, у нее мама бессмертная эльфийка. Она же бессмертная. Ну, короче, я предполагаю, что да. То есть она мне как не ассоциируется с ребенком. Вот вообще никак. А вот если Старрейл, не знаю, играешь в Старрейл или нет, там вот есть именно дети, и такой персонаж, как Хук, у меня вызывает диссонанс, потому что там вот именно ребенок, там вот именно маленький ребенок, который там тоже как боевой персонаж. Вот это у меня вызывает диссонанс, и мне не нравится. Но как бы это какие-то задумки разработчиков, сценаристов, не знаю, кто там у них решал все эти вопросы. Вот. Ну, Алиса ведьма, но она же как бы раса эльфийка, судя по всему. Я просто не очень хорошо знаю лор, может быть, путаю что-то. Так. Не знаю, мне кажется, они это делают просто для разнообразия, чтобы как можно больше зацепить интересов у разной аудитории. Блин, а как разобраться? Да что же как-то, наверное, можно забраться. А, да, получилось. It was flat as a pancake in there, but as soon as it came out, it turned all plump and round. Так, мы спасли друга капельки. Немножко странно это выглядит, ну ладно. Guess it makes sense that the water droplet's friend is also a water droplet. Aww, and they both do the same thing to show they're happy. Water droplet number 2 ran off. It's saying thank you, Miss Honorary Knight. That was a huge help. Это было легко. Traveler, how do you feel after entering that two-dimensional space? Any physical side effects? Опять ты какие-то задаешь сложные вопросы для меня. И вообще, Вельт хороший персонаж, и одевать его можно по-разному, он крутой. Но я еще раз повторюсь, я не разбираюсь в том, как лучше и круче. У меня Вельта, например, нет, поэтому ничего не могу сказать. Сама смотрю гайды. Ну, на самом деле, честно скажу, мне гайды даже лениво смотреть. Я не знаю, у кого есть время на все это. И мне нравится атмосфера и проходить всякие квестики, вот это вот все. Я отвлекаюсь, я развлекаюсь. А прокачивать персонажей на какие-то там максимально сильные, высокие уроны, как-то супер одевать. Я вот не по этой части. Ну, это здорово, что тебе он еще вот так выпал. Классно. Если сейчас у нас отпишется в комментариях товарищ Сенпай, у него канал с гайдами. Как раз по Вельту. У него есть Вельт. Он как раз на днях выкладывал реран гайда. То есть у него там 2 гайда есть на этого персонажа в разных вариациях его одевания. Он чуть не хочет отписываться. В общем, у него можно посмотреть. У него прям много гайдов. Сейчас, если мы подождем немножечко, я могу найти ссылку на канал. Надеюсь, найду. У него прям много, и он тоже стримит, и если интересно, можешь. У него эти вопросы часто отвечает на вопросики. Пробую найти.
Блин, быстро не получится. А, вот он отписался. Молодец! Вот, короче, вот к нему можно зайти, и он... Ясно, он в этом шарит. Видишь, как хорошо, что ты меня услышал. Так. А у меня тут тем временем спрашивают про двумерное пространство. Я надеюсь, что там все-таки не каток, а ничего особенного. You sure seem fine to Paimon. Well, I'm just glad that you're okay. Good thing you is here to look out for everyone. Can't say the same for you though, Kaya. You were pretty quick to send the traveler inside. Почему, кстати, туда Кея мы не отправили? Я бы вот Кею туда пихнула. Hey now, I only suggested that because I was confident that the traveler would be fine. Как-то не по-джентльменски. Water Droplet, is there anyone else here besides you and your friend? Ульк. Yep, you know, anyone who looks like me or my friends. Да, капелька снова взорвалась. It ran off again. Hopefully this is a good sign. Amazing. Come on, let's follow it. Давайте за ней. Срочно за ней. Бежали. Так, я вижу тут еще одну капельку. Нам надо собирать эти капельки или что? Emerge. Right here. Stabilize. Show them. О. Эта капелька мне помогла сундук получить. Well, what do we have here? Здорово. А сама она просто здесь остается. Ладно. Так. Активируем якорь. Честно, у меня будет много стримов по этой штуке. Ой, что это? Еще одна капелька. Она плюнула в меня овощами. Капелька плюнула в меня овощами. Класс. Ух ты! Какая здесь музыка. It looks like there might be a town up ahead. Huh. Maybe more people live in this domain than we thought. Ух ты! And maybe that's where Auntie Desert lives. Сейчас. Подозрительно. Мне нравится эта штука. Ульк. Закатником меня швырнула эта капелька. А это что? А это ничего, это просто тут стоит. Может быть, мы со временем с ними научимся разговаривать? Знаем язык капелек. Ой, лягуха, лягуха. Еще какая-то подозрительная штука. Так. Их тут целая куча этих капелек. Просто везде. Просто город капелек. А! Утка. Что с тобой делать, утка? Прелесть какая, она так лапками бултыхает. Здорово.
Опа. Чё это? Можно ставить яблочко для капельки, наверное. Теперь мы знаем, что капельки, очевидно, питаются яблоками. Ух ты! Спасибо тебе за яблоки, добрая путешественница. У нас в народе говорят, в яблоках содержится самая чистая вода на планете. Поэтому твои яблоки дали мне великую силу. Возможно, я смогу принять еще более могучую форму. Прикольно. Капельки, короче, это какая-то разумная раса здесь, очевидно. Но я пока с ними не могу поговорить. А вот это мне машет капелькой. Наверное. Так думаю. Птички. Класс. Ой. Idea, the situation is now critical. Our window of opportunity to fix this is rapidly closing. Так, а вот интрига. I'm sure you've noticed just how much things have deteriorated in recent days. But even so... This is your home. Are you really going to let everything fall to pieces? Коками, что ты здесь делаешь? Well, I live here, but it doesn't actually belong to me. Мне нравится ее прическа. Paimon knows that voice. Да, это кто-то из наших знакомых. Anyone else who comes into this domain in the future will take one look at the ruins before them and conclude that this place was abandoned years ago. But just imagine how different things could be if you maintain this domain in perfect condition. Whoever sets foot inside would witness a magical wonderland. How miraculous it would feel to them to find such unimaginable beauty in the middle of a lifeless desert. Oh, you're right, General. Truly, but... Act now while you still can. You have to stand up to this and break free from your despair. The most important thing is to have no regrets in the end. Все-таки крутые у нее друзья, я смотрю. Well, no one chooses to have regrets, do they? But I take your point. I'll try my best to stop running away. But the question remains of where to begin. Paimon's figured out who it is! Is it Miss Honorary Knight's friend from a faraway land? Она божественная жрица. A divine priestess? What's that? Is it a kind of mage? What are you doing here? Huh? We have new visitors? Новые гости. Там что, часто бывают гости? Greetings, everyone. This is the Valurium Mirage, and I'm the caretaker, Adia. Вообще очень классная идея. Именно в пустыне. Я вначале не сразу поняла, к чему это все. А теперь понятно, ведь в пустыне бывают миражи, а это не просто какой-то там мираж, он еще и спасительный. Здорово. I'm so sorry that you have to see this domain in its current state of disarray. We are actively working on repairs, and everything will be back to normal shortly. Что же у них? I hope. Что же у них случилось? Greetings, everyone. I guess I should introduce myself too. It's all right. Just leave the introductions to me. I kind of wanted to say hello in my own way. But no harm done. I guess I'll let her do the honors. This lady is a visitor to the domain, just like yourselves. She is a formidable military general. Have any of you heard of Inasuma's Onmyo Chamber? The, what chamber? Onmyo Chamber. It's an elite training academy for gifted students of Onmyodo. Practitioners are divided into 4 classes, A through D, and assigned the power of Shikigami based on their mastery of the art. Wait. This lady famously led the Class D underdogs to victory against the Class A favorites in the final mock campaign before graduation. An astonishing feat that few in the history of the Academy have ever achieved. Hence, formidable general is no exaggeration. Я вот тоже смотрю с недоумением на это все. Isn't that right, General? What's wrong? Huh?
Beaten by the classy underdogs? Путешественницы. I'm not completely following. Вид очень шальной. Все это похоже на сюжет какого-то легкого романа из Надзумы. Doesn't sound like the divine priestess Miss Honorary Knight was talking about. Да, куда подевалась? Uh-oh. Did she just get caught lying in front of someone she was trying to impress? Or maybe she uses a different identity in her private life, and this is the first time her friends are learning about it. Какая интрига. Seems kind of embarrassing, but also kind of cool. I guess having someone else to introduce you is a good way to make an impression. Maybe I'd fit in better with everyone if I had a title too. Мгм. Some people call me a general, but it's just their way of showing respect. My actual name is Sangonomiya Kokomi. Huh? Oh no. Sorry, my mistake, General. I mean, Miss Sangonomiya. Call me whatever you like, Itia. The only important thing about names is knowing who's who. Oh, I get it now. It's like that story that Mom told me that time. Klee can explain. So basically, in the story, a big group of people go on an adventure to Bottleland. One of them's called the King, and some of them are called Knights. So, Miss Sangonomiya must be the super smart one who solves all the problems in the story. Я вот смотрю, и мне кажется, заинтересовали прически персонажей. Я хочу, не знаю, есть ли кто-нибудь такой, кто в этом шарит, сделать, какое-нибудь видео или фоточки, брать по прическам, разным стрижкам. Я вот, да, мне прям так нравится. Не, как это называется, не косплей, не парики, а вот когда можно себе сделать похожую стрижку или прическу. Извините, я вот просто странные мысли приходят в голову. Perhaps a sage? Мудрец, да. Indeed. Wisdom is an important attribute found in military generals. Okay, well, I'll just call you that. Miss General it is. Fine by me. Sounds really cute. Coming from you, at least. Cuter than my pen name, that's for sure. О, господи, какие же ей еще прозвища давали, кроме глубоководной камбалы? Well then, how should I address the rest of you? Мы ведь с тобой друзья. How could I ever forget you? But what about these esteemed ladies and gentlemen accompanying you? I'd be delighted if you could introduce me to them too. Wait! Klee wants a title too! Okay, got it! Klee wants to be a mage! The kind that flies around everywhere! Da-da-da! Whoosh! Kaya can be the master thief. Miss Honorary Knight can be... the knight. And Paimon will be the fairy who follows the knight everywhere. А почему Кея великий вор? Что такого Кли про него знает? Master thief, huh? I did like playing pirates as a child, so I suppose this is an apt role for me. And I must admit, the master part is a nice touch. Прелесть. Hold on a second. Are you saying the position of knight is now filled? А кто же будет Ола? Yula can be the sword master who can cut through anything and also gets to wear a super sparkly cape. That's more like it. Интересно, какую бы роль выбрал для меня Кли. And Kale can be... the healer. Кали, если хочешь, я могу уступить тебе роль рыцаря. No, I don't mind. Healer is a great role. I just don't know if I'm qualified to be one. Whenever I'm thinking of titles for myself, I usually imagine myself as an adventurer or musician.
I never thought I could be a healer. I mean, it feels like it should be Master Tainari's role, if anyone's. Don't worry, Kale. You'll be the bestest healer ever. You don't talk much, but you're very kind, just like the healers in Mom's stories. You'll do fine. I heard you're good with bandages. You can patch up a wound, can't you? I can pitch a tent. Maybe you heard wrong? But I'll do my best. It's my first day filling in for Master Tainari, but hopefully it's the first of many. This is a great idea. Once a new visitor arrives, they can assume a new identity, then add in some role-playing. Oh, we can't leave you out, Miss Adia. There are lots of characters in Mom's stories, but you don't remind me of any of them. That's perfectly okay. I already have a role here anyway, remember? I'm the caretaker. Так, идея получается, есть подруга Алиса. I got it! This wasn't in any of the stories, but you can be the mascot. Ого. Mascot? Klee, maybe you could think up an even better role for Miss Adia. Маскот. A mascot, you say? Isn't that a character that doesn't have to actually do anything and sits around letting everyone else do all the important work? Incredible. You've seen right through me. Кажется, ее это устраивает. Sounds like the idea of being lazy is pretty exciting to her. The mascot serves to maintain troop morale, Adia. Don't underestimate your role. Ah, all right. I'll be the mascot then. Пульк. That's right. Thank you for bringing these new friends here safely. You can go off and play now. Может, тебе волосы обрезать, как у Коками? Thanks, Water Droplet. See ya! Та-да-да-да-да. Давай, капелька, шуруй. Water Droplet? Is that your pet name for it? I suppose it's as accurate a nickname as any. А как ты его называешь? We keep getting sidetracked. But I believe you were saying something about being in a difficult predicament. Is something wrong with the Valyria Mirage? Oh, yes, about that. I'm afraid the entire domain has recently sustained some significant damage. It was as if the whole world was suddenly flipped upside down. A few components went missing from the core, which sustains the domain, and the impact cascaded out from there. Needless to say, many things in the Valyria Mirage have now stopped working. Just days after I agreed to let my friend's daughter come and visit too, when she gets here and sees the state this place is in... Oh, so you're Mom's friend? Hi, Auntie Desert. I'm Klee. Here, I brought the magic invite, see? Huh? Wait, so you're... Look how dilated her pupils are. She must be very surprised. Эти так просто ее оценивающе комментируют. Yeah, and not in a good way. Это не очень вежливо. Mom's the one who sent me here. She's the strongest mage ever. She said that her friend lives in the desert. You live in the desert, so that must be you. Right, Auntie Desert? Ah, I see. So being a mage runs in the family. Бедная идея. You're Alice's daughter? Oh, I just want the ground to swallow me up right now. Wait, that's it. I'll hide myself away in the core of the domain. Hide there until this all blows over. See you all in 100 years. Бедняжка идея. Adia's really going through it. She's like a shriveled little forest fungus, hanging its head in shame. Так, Калей, остановись. Kale? That's a harsh analogy. Where'd all that come from? Да, это перебор. Don't worry, Auntie Desert. Klee's here to help you. And all my friends will help too. Just take a deep breath and
then another deep breath, and all your worries will fly away. Клей права, нас много что-нибудь придумаем. Yeah, don't you worry. Lady Fix-a-Lot over here has a good track record with this kind of thing. Это как ты назвала меня? Исправлот? Паймон, ты как выдумаешь? Well, I'm useless, but it looks like that won't matter with all you capable people around. Fantastic. Don't put yourself down, Adia. You're great too. Наверняка Алиса, да, все это предвидела. Thanks for your encouragement. Anyway, for the time being, please talk amongst yourselves. That'll give me some time to think things through and maybe make a start on, delegating. Поговорите со всеми. Начнем с Клии. Что это здесь такое? Не знаю. По-моему, очень миленький дизайн. Вот, да. Телепорт. Открыть. Hi, Miss General. Miss Honorary Knight says that you're from Watatsumi Island. What's it like there? There must be loads of fish, right? Wait! You look kinda like a mermaid. Are there fish in your family? Oh, sorry to disappoint you, Miss Mage, but I'm just an ordinary human. I have lots of great stories about Watatsumi Island, though. Come on, let's enjoy the scenery while I tell you all about it. Feeling nervous, Kale? Well, it's your first time as a guide, after all. Oh, no, not at all. I'm just, still settling into the role. So I was thinking about how to talk more like Master Tainari. Well, the easiest way to imitate someone is to start with their most common turns of phrase. Oh. Oh, okay. In that case, put that mushroom down. Now, it's highly poisonous. Oh. There you go. With just a few simple words, you've captured your master's personality perfectly. Anyway, what about your role? Don't you mind being the master thief? Maybe not. Until you factor in that I only steal from the enemy. I think that's enough to make me one of the good guys. Don't you? Oh! Fair point, fair point. Да. Это подозрительное яблочко тут. Даже написано, подозрительно. Очень подозрительно. Блин, вот кидались бы они... Еще одна капелька. Кидались бы они этими... Называют... Камушками этими. Молитв. Они кидаются капустой. Такие огромные бутоны. Что это там внутри? Вверху. А, наверху. Лучше залезть. Who else has visited the Veloria Mirage recently? There was someone from the academia who came not long ago. A Kasharawar scholar. Blonde hair. Architect, I think. Так, это случайно не Кавих? He was a huge help and redesigned many of the buildings here. Although he was always grumbling to himself, he was extremely diligent in his work. Ну, скорее всего, точно What a Кавих. kind person.
I could tell that was a sensitive soul. A lot like me. Sorry. Please pretend you didn't hear that. I'm, of course, a very strong and resilient person. After him, an aristocrat from Mondstadt showed up. Then Miss Sangonomiya. Unfortunately, everything here suddenly started changing before I had the chance to be a good host and show them around. Do you know where the Mondstadt aristocrat is now? If I remember correctly, he headed north after the incident. It's a pity we're having all these issues. Oh, if we could get everything working normally again, I could probably locate him in an instant. Still, not to worry. There's nothing dangerous here. Hey, Idea, you got an update for us? We've all caught up with each other. Very well. Then please allow me, Idea, your mascot, to explain exactly what's happened here. Похоже, она вжилась в свою роль. Basically, this entire domain is powered by a device called the Central Hub, which you all saw earlier. But following a major incident, several key components from the Central Hub came loose and went flying. 4 components, I believe, which has caused the Central Hub to stop turning. Oh, so that thing's supposed to spin? Yes, it definitely shouldn't be frozen still like it is now. At least, that's not how it was when I first got here. Oh, I've done such a terrible job of taking care of it. It's so embarrassing. Hey, everything's gonna be okay. So, we need to fix the big wheel up there. And to do that, we need to find the missing parts. Right. I do know where one of the parts is. It landed not too far away. But the rest all landed in different areas. I'm afraid you'll have to go and look for those. Now, as the caretaker and your mascot, I shall announce your respective adventure duties. You can just be yourself if you want. No need to force the whole role-playing thing. Oh, I see. Okay, so I was thinking that maybe Swordmaster Eula and Healer Kale could investigate the northern zone? If... Fine by me. I was going to be looking for my cousin there anyway. I'll be your backup, Eula. I know you usually team up with Amber, so I'll try my best to fill her shoes. Oh? Well, this'll be fun. Let's see if a forest ranger can outperform an outrider. Master Thief Kaya and Mage Klee, if you could earmark some time in your busy schedules to search the West Zone. Earmark? What does that mean? It just means we mustn't forget to do it. Don't worry. We can handle that. Finally, we have our General, Miss Sangonomiya, and our Knight, the Traveler. If there's no objections, please come with me to retrieve the first component. Хорошо. Ух ты. Кажется, Кли хочет, чтобы я сказала мой меч к твоим услугам. Wow, spoken like a true knight. Then, for my part, my strategic mind is at your service. All right, well, if anyone finds anything, come back here and we'll regroup. Please take care while you're out on the road and look after each other, especially our little mage here. You got it. I'll take extra special care of Kaya. I'll be on my best behavior. Okay, we'll leave it there for now. You two, please follow me. I remember seeing it just behind the Central Hub. So, how come you didn't bring it back when you first saw it? I'd have been more than happy to, if this one component was enough to fix the whole domain. But with 3 other components to find, oh, I suddenly felt overwhelmed by how much work needed doing. Paimon kinda gets that. Taking the first step is always the hardest part. Надо собрать, мне кажется, сразу эту штуку. Ух ты. Редиска. Кончик собран.
Двигаемся дальше. Wouldn't gliding be faster? Я хотела глянуть. Чё-то нет процентного какого-то указания, сколько открыто. Блин, там даже острова в небе. Подозрительно. Yahoo! Right now. Right here. Right now. Jumpy dumpy go! Ooh, ah! More treasure, more treasure! Загадка. Hey, so Paimon's been meaning to ask, what brought you here, Kokomi? Oh, well, things have quieted down in Watatsumi Island for now, so I thought I'd take the chance to get out and see more of the world. You've traveled a pretty long way. Why Sumeru? I figured that I needed to venture further than usual to really broaden my horizons. Well, that's one reason anyway. I can explain in more Молодец, detail Кокоми. another time. Кокоми, блин. Красиво. Красивая штука. Интересненько выглядит. Ай, нам надо все-таки вверх, а не вниз. Что-то я куда-то не туда полетела. Как туда забраться? Da-da-da, la-la-la. Ай. Что-то я как-то не так пошла. Возможно, на той стороне было что-то. Как же быть? Надо куда-то вернуться. Вот отсюда, наверное. Пробуем. Туда забраться. Неужели лезть придется? Ладно. Вообще очень похоже на то, что здесь Wouldn't gliding be faster? нужно по этим веткам как-то забираться. А вон там можно было. Там можно было.
не торопиться осмотреться. Да. Это подъемная штука. Вот, кажется, сюда надо. Я, по крайней мере, надеюсь. Там, ну, наверное, можно было и залезть, но... Сюда я уже поднималась. Я, наверное, снова вниз слетела. Так. На ту сторону как-то попасть. Ага. Я же была здесь. Почему я не поднялась? А, наверное, я вот это вот не заметила и вниз спустилась. Ладно. А, красота. Подозрительная бочка. Да, здесь главное теперь не упасть. Господи. Чем же я за этой бочкой полезла? Ага. Так. Wouldn't gliding be faster? Time for takeoff. Ну, что-то не хотят они падать. I'm always watching. More treasure! Привет, привет. Как дела? Как настроение? Так, телепорт открыт, ура! Я, наверное, себе все-таки напишу в следующий раз. Просто уже второй вопрос за сегодня. Я не оцениваю, к сожалению, или к счастью, персонажиков. Не занимаюсь таким, не настолько хорошо разбираюсь в игре и в механике. Ах, ты не падай! Блин. Привет, привет. Ой, что-то у нас пошло дальше. Okay, this is the spot. Да, наконец-то мы сюда добрались. Now, I'm sure you're both wondering, but where's the component? There's nothing here. Oh, where could it be? Да, где же она? Где эта деталька? It's that lamp thingy, right? Water droplet showed us how that works already. Yes, that's the one. There goes my big introduction. Ага. Showing people the ropes is supposed to be my job. Oh, I can't believe I'm being shown up by a hydroidolon. Так вот, как эти штуки называются. Гидроэйдолон. Эйдолон. Это, по-моему, что-то я, похоже, слышала в Стареле. О, тоже ивентик проходишь. И как тебе? Насколько уже далеко зашел? Cheer up, Edea. The hydroidolon can give a basic demonstration of how to use things, but beyond that, it can't communicate. That's where you come in. Your descriptions can explain everything in full, vivid detail. Paimon forgot how persuasive Kokomi can be when she really wants to. Sometimes having a genius strategist around really comes in handy.
Это так прикалывает, как они обсуждают персонажа прямо при нем. Прекрасный пример того, как красноречие успокаивает собеседника и делает его твоим союзником. Well, if you put it that way. Well then, just pretend like you've never seen it before, and I'll tell you all about it. Сюжетку, последнее задание. Здорово. Я сегодня только начала проходить все это дело. Вначале порадовалась, что там аж 30 с чем-то дней дается, но сейчас, смотря на это все, думаю, вот бы все успеть. Ой, здорово. Мне тоже очень нравится. У них вот классные летние события всегда. Прям радует. Давно такого в игре не хватало. This is called the streaming projector. Everything here in the Valurium Mirage was made using this device. All you need to do is place an item in the projector, and you can construct a corresponding item based on the shape of the original and your imagination. At least, I think that's what it used to do. With the domain in its current state, only its most basic functions are still operable. Освещение. Okay, not quite that basic. At the moment, it's only able to show two-dimensional objects. I call them preprints. Think of it like a sort of draft or blueprint or something. So you're saying the component fell into the preprints? Yes, exactly. I'll leave you to go in and physically retrieve it. Well, I'll be out here rooting for you by doing a motivational dance. Иди, настоящий маскот. Really? No, sorry. I feel like I have two left feet when I try to dance. I guess I'll just find a place nearby to sit and wait patiently for you. Hey, come on! Cheer up! We'll handle everything from here! Да, не парься, разберемся. Надеюсь. Итак. Та-та-та-та-та-та-та. Тан-та-тан. Надо двигать ящики. Надо двигать ящики. Толкнуть. Наверное, вот этот тоже. Толкнуть. Что за... Алюмин, не тормози. Ой. Doesn't look like the component is in here. Да, зато редиски много. Прикольно вот эта штука все-таки. Прям ух. Нравится. Yes, that's the one. Now you just need to bring it back out. Нашли старую шестерню. What is this thing anyway? Some kind of gear? Это шестеренка. Да. And why is it so small? It doesn't look like it belongs in that huge wheel. Стоит порадоваться, что она такая маленькая, потому что если бы выпала огромная, было бы страшно. It's hard to explain, but I assure you that it's definitely one of the components. Мне кажется, имело смысл всем вместе пойти вот эту вот первую деталь найти, чтобы все хоть имели представление о том, как выглядят эти детали. So that leaves 3 more components missing. Every journey begins with a first step. I think we're off to a good start, and things should keep going smoothly from here. You really think so? Конечно, верь генералу. I suppose you're right. She did manage to defeat Class A at the Onmyo Chamber after all. И вот интересно, Идия, она здесь управляющая, она там упоминала в самом начале, что ей доверили управлять этим местом, но кто его создал? Кто? Интересно. You don't need to keep bringing that up. Anyway, thank you for all your help. I'll take this and start trying to repair the central hub. You two may as well head back to town. Oh, why am I so clumsy? Once again, I was no help at all. The least I can do is try and handle the actual repairs. Мне нравятся цвета у этой девушки.
Где такие приятные оттенки бело-голубого. Прям классно. Хочу собрать вот эту штуку. Здесь подсветилась. Как она? Где ты? Готово. Возвращаемся. Ла-ла-ла. What's wrong, Kokomi? I'm just a little confused. You mentioned that the water droplet showed you how to use the projector? Can you tell me a little bit more about that? I'm so curious to know what happened. Oh, sure! Какая-то интрига. See. Ой! Hey, look! The wheel is spinning now! Господи, если там взорвалось. Oh, Хм. and now it's stopped again! Well, that didn't last long. It also wasn't spinning at the right speed. Before the incident, it spun much faster than that. Oh, so you saw it back when it was still working? Yes. I arrived here a little earlier than the rest of you. Подозрительно, что But the авария incident took place случилась, not long after I entered. когда сюда прибыл родственник Уоллы. Заявочку сейчас посмотрим. Like Idea said, Вау. felt like the world was flipped upside down. I don't know how else to describe it. No, it's no use. Seems it won't run until all the missing components are returned. For a moment there, when it started turning, I got excited. I thought that maybe the hub can work just fine without the other three. Wishful thinking is only going to lead to disappointment, Idea. Let's stick to the plan. We'll get there. Как это не надеяться на чудо? Hey, Miss Honorary Knight and Miss General are here. Oh, and our mascot. Так, вернулась Крис Кей. You beat us! I was sure we were gonna be the first ones back. Hey, how'd it go? О, вот это они. Так сказать, отдали честь, но я не знаю, как это назвать. Что за поза? Героическая поза. Миссия выполнена. Impressive. I doubt you'd find many other knights of such caliber even among the knights of Favonius. How about our master thief and mage? Did you find anything? You bet! We made a huge discovery. Так. The place we were trying to get to was blocked off. We couldn't see anything past it, and there was no way around. But then, just now, a huge canyon appeared out of nowhere, so we hurried back here. It appeared just now? Come and see, Miss Honorary Knight. Let's go on a canyon adventure. Приключение в ущелье. Здорово, хотя не очень. Ну I'll ладно. sit this one out. I'm beat after trying to make those repairs. I need to take a break. Miss General, you should come too. You can hide behind me and give me smart advice while I protect you. Wonderful. It would be an honor to serve as advisor for our young mage. Let's go! Понеслась. Какая же Кли быстрая. Так. Гонка на таратайке. С соблюдением правил проезда. Так, о, вижу заявочку. Где ты, Фенрир? Все приняла. Так.
Grounded be thy woe. Explosions can. Теперь будем догонять Клим. Так, а далеко ли там? Ну так, приличненько. Придется прибежаться. Не за что. Я, правда, не так уж часто играю в последнее время в genshin. Ой, это чё? Тыквы. Это тыквы. Ай! Какая страшная она. La-la-la. Ta-ta-ta. Взорвалась и полетела. Интересно, эта штука надо следовать или она просто куда-то полетела? Так. Вопрос. Вопрос, типа, показывает мне. И что это значит? Не, явно посылают какие-то сигналы. Знак вопроса, это понятно. А вот этот вот цветочек, это что? Может быть, потом будет более понятно. Ладно. Ой. Или чурл, блин. Подкараулил меня. Let's play. Solidify! Show them. More treasure, more treasure. La-la-la. Отлично, телепорт. Ta-ta-ta. Это их эмоции или знак обозначения в загадках? То есть еще здесь будут загадки. Здорово, спасибо. Будем знать. Эй. Here it is. Here it is. See? This canyon wasn't here before. Ух ты. Какой-то чуть ли не парк аттракционов, судя по вывескам. Just before the canyon appeared, I heard a faint sound, like something mechanical turning. Ka-chuck, ka-chuck, ka-chuck. Could it have been the central hub? That would mean this canyon appeared after it started spinning. Hey, you, oh. New guys, huh? Это, судя по цвету волос, родственник Ола. Oh, hey! Paimon didn't realize anyone else besides Dio lived here. You actually saw her? She's barely shown her face since everything started falling apart here. Excuse me for asking, but who are you? Oh, right. I didn't introduce myself. I'm Ferdinand. Me and my brothers look after this whole zone. Нет, это просто Фердинанд, и он просто здесь братьями. О, он выглядит как искатель приключений. Well, we used to, until this whole domain was, like, flipped upside down, or whatever. The method we were using to make the carts and tracks stopped working after. Какие у него глаза! Они не просто голубые, они какие-то подсвеченные, они сияют. Что-то нечеловеческое у него есть. Так. Dia is working on repairing the domain. We were just with her before coming here. Всех жителей синие волосы, обалдеть. Какая интрига. Кто же они такие? Really? Huh. I assumed that she'd be curled up in a fetal position somewhere, hoping all her problems will magically disappear on their own. Anyway, I checked all the stations around the whole circuit. They've all conked out. Conked out? How? Would you mind elaborating a little for us? But aren't you just travelers who stumbled upon this place by accident? Не совсем. Nuh-uh. I'm Mage Klee, Idia's helper. A mage? You?
Allow me to explain. Как хорошо, что у нас есть Когами ряди. Okay, I gotcha. Well, right now the more helpers we got, the better, I guess. Она всем все объяснит. А тем временем Кли опять сбежала. Anyway, our first priority is to get the carts here up and running again. Таратайк. Oh? And why is that? The roads here twist and turn so much that the best way to get around is by riding the rail tracks instead. Дороги здесь, конечно, извилистые, но вот эта штука, этот деревянный мостик у меня не вызывает доверия. Let me show you. This is what we used to make them. Did Dia bring you up to speed on these things? Потоковый проектор. Yep. Basically, we need something that we can put inside that'll make a cart for us. Like what? Can it be anything as long as it looks like a cart? Yeah, you could put it that way. But one other thing is that it has to be compatible with the tracks. So, something like a sedan chair, maybe? Переносного святилища? But I'm not sure we have all the materials required to build one of those. Что она имеет в виду? How about you, traveler? Any ideas? Может сгодится обычная деревянная тележка? That would solve the issue of materials. Я думаю, можем найти деревяшек, а Кея нам сколотит. Wood's no good. A rickety wooden cart would be too dangerous. Really? Hey everyone, come and see what Klee made. Ух ты! I made a cart! Вот эта штука классная. Как она это сделала? Wow! Amazing work, Klee! Как? Whoa! It fits the track like a glove, too. Plus, it's a heck of a lot cuter than the ones that Dia made. Настоящий маг, Кли. I just wanted to give it a try, and suddenly, boom! There it was! Ну, у Кли явно проявляются ее волшебные способности. Будем считать, что это действительно магия. Paimon's gotta ask, what exactly did you make your cart from, Klee? Я думаю, мы сейчас пойдем деревяшки собирать, потом Кея будет собирать из них тележку. I used Jumpy Dumpty. И спрыг, скок бомбы. Кажется, Кли не так проста, как кажется. Thought so. Из бомбы она делает тележки, обалдеть. Is there a problem or something? If not, then let's get ready to leave. It's just, this cart is made from, Да какая разница? It's a bomb or something, isn't it? Yeah, I gathered from your conversation that Jumpy Dumpty is a little more volatile than the cute name suggests. О, во втором квесте, хорошо. It's okay, though, because the end product only takes on the general look of the source material. So to be more specific, while different materials have different properties, most of them aren't transferred to... it's okay. No need to delve into the theoretical stuff. Да, зачем вообще объяснять? Это магия. Paimon just wanted to make sure we aren't about to end up like the, flying fish of Starfell Lake. Логично. Huh? Can we ride the cart now? А почему он так In a удивил? moment, we need a hydroidolin to power it up first. Гидроидалон, блин. Не просто так. Ульк. Блин, там даже маленькие додоки сидят. Okay, she's ready to roll. Hop Класс. in. А как мы в нее поместимся? Платформы, таратайки, чух-чух. Делятся на закрытые и открытые. Таратайку чух-чух можно вызвать только на открытых платформах. Когда таратайка чух-чух достигает закрытой платформы, впервые платформа открывается. Таратайка чух-чух не останавливается у открытых платформ. Так. Платформа таратайки описания. А это то, что мы сейчас читали. Ладно. Ехали. Господи. Что здесь? А, здесь как-то управлять можно.
Стрелять можно. Прикольно. Whoa! This cart is fast! Chugga 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 choo! Woo woo! Yeah! I'm gonna call it the choo-choo cart! Вот так название было придумано. Так. Прикольно, мне понравилось. Даже встречают. Описание аттракционов, я думаю, это, наверное, потом имеет смысл. The track is damaged up ahead. We need to make some repairs before we can go any further. Yep, looks like it's all reverted to a preprint state here. Do you know why that happened? Everything in this domain starts as a preprint and only takes shape after being illuminated by the streaming projector. But the hydroidolin that forms the tracks here has been trapped in the print. So someone needs to go into the preprint and rescue the hydroidolin, Клей right? опять унеслась. But the projector here is sealed off by a giant bubble! That's the hydroidolin's way of protecting the device from damage. If the streaming projector broke, then we'd be seriously stuck. Aha! So for step 1, we need water droplet to help! Oh, it seems to really like that name. Any volunteers for step 2? Leave that to us! We know what to do! Так. Вообще, к сожалению, по времени нам уже пора заканчивать. Я бы на этом месте остановилась. Кстати, что у нас тут? Даже первое задание мы пока не успели пройти. Ух ты, надо читать. Какие-то волны ликования. Если приехать на таратайке рядом с механизмом испытания, активируется данное испытание. Оружие, волны ликования, которые поражают развеселые порхающие помидорки. Нажимайте кнопки, чтобы выпускать его волны на соответствующей стороне путей. Блин, как здорово. Так, сменяется путь. Здесь у нас есть. И какая-то метаморфоза пути. Когда таратайка собственным корпусом или волнами ликования разбивает фрукт превращения рельсов, вы получаете камни превращения рельсов. Таратайка может перевозить до 3 камней. Прикольненько. Парковый гид у нас такой. Как здорово все сделано. Еще мне так нравится. Это такая иллюстративная, небрежная немножко рисовка. Класс. Очень здорово. Пройдем остальное в другой раз. На сегодня я предлагаю завершить наш стрим. Спасибо за внимание. Рада всех видеть, пообщаться. Хорошего всем вечера, отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Clee was a brave girl today. Да, и I Кли. found a really weird-looking lizard. Want me to show it to you? Тоже решил поболтать на прощание. Все, до встречи.